الإمارات، والتي نعتز اليوم بمشاهدة طائرة F16 بلوك 60 تحلق مع طيار إماراتي النقيب طيار خالد الجابري. سيستعرض بعد قليل طائرة F16 بلوك 60 التابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات. So coming up next, it's a commentator's dream because it's so loud we don't have to talk that much. It's the Block 60 F16 from General Dynamics, from the United Arab Emirates Air Force and Air Defence. From your right, ladies and gentlemen, the Falcon. نشاهد الآن مدى عزم محرك طائرة F16 سادة الكرام، ونشاهد هذا التسلق السريع للF16. This F-16, the Block 60, is what some consider to be the ultimate variant of the world's most successful multi-role combat aircraft. Over 4,400 of these aircraft made since its first inception. شاركت طائرة F16 بلوك 60 مع القوات الجوية لدولة الإمارات في العديد من التمارين على مستوى الدولة، كتمرين قلعة الإمارات وتمرين علم الإمارات، كما شاركت في التمارين الخليجية والدولية. It's hard to believe the original design of this aircraft that first flew back in 1974, so the F-16 is nearly 40 years old as well. It's about 36, 37 years old from the original concept, but this aircraft is the difference between night and day when it comes to that original aircraft back in 1974. Packed with the world's most sophisticated electronics, a radar, a fifth generation radar in effect. Incredible capabilities, not just air to air but also air to ground, and as you can see, still retaining those killer moves from its first conception. نعم، قدرات هائلة لهذه الطائرة، تتميز برادار عالي الأداء يمكنها من القيام بعمليات الجو أرض والجو جو. كما ذكرت سابقا، شاركت هذه الطائرة في العديد من التمارين، من ضمن التمارين الخارجية كانت تمرين لقاء الصقور بالمملكة الأردنية الهاشمية، وشاركت في تمرين العلم الأخضر وتمرين العلم الأحمر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعتبر من أكبر التمارين. نشاهد الآن المرور البطيء لهذه الطائرة بدرجة 20 درجة الآن أو 25 درجة، هي زاوية الهجوم التي نشاهدها أو ما يسمى بالأنجل أوف أتاك. سرعة الطائرة الآن تعادل 200 كيلومتر في الساعة.
مع ذلك هي تعتبر هذه السرعة هي أبطأ سرعة قد تصل لها طائرة ال F-16 بلوك 60. You can just see a very little flutter there just before the reheat kicks in and the aircraft pulls up and away. This aircraft on full afterburner can be at 50,000 feet in 60 seconds. Now that is some rate of climb. مهارة عالية نشاهدها مع نقيب طيار خالد الجابري الذي يستعرض طائرة ال F-16 بلوك 60. ومرور سريع الآن لهذه الطائرة. The F-16 continues to form the backbone of the American Air Force's aircraft, and also NATO as well, where it plays a huge role through many of the air forces in NATO. وبعد صخب طائرة ال F-16 يجدر القول أن هذه الطائرة لا تتميز فقط بالمناورات العالية، ولكن أيضا تتميز بمعدات تقنية داخل الطائرة، أو ما يعرف بالأفيونكس، من رادارات، من أجهزة تعامل مع الطائرات الأخرى، ومن أجهزة قتالية أخرى. تعتبر طائرة ال F-16 بلوك 60 من الجيل الخامس، إذ أن أغلب الطائرات التي نشاهدها في العروض الجوية هي من الجيل الرابع من الطائرات. الآن طائرة أخرى من باكستان، طائرة ال FJ17، طائرة تشارك للمرة الأولى في منطقة الخليج. هي نتاج تعاون مشترك بين كل من الصين وباكستان. So coming up next, one of our visitors from the Pakistani Air Force, the JF17, this brand new concept worked together with the Chinese, has come up with a fantastic option of an affordable aircraft, but a very potent aircraft. The JF17 Thunder. This is the new generation multi-role light combat aircraft. It's co-developed by PAF and CATIC. The aircraft we've seen here today is one of 3 that's here this week, and go along to the static display where you'll be able to get a good close look at it as well. نعم، طائرة متطورة. هذه الطائرة ليست طائرة تدريب، بل هي فعلا طائرة مقاتلة من إنتاج كما ذكرت باكستاني صيني. I was talking yesterday with Major Hallett about this. There's a little bit of everything in there. If you get up close, you'll see that the inlets are very reminiscent of an F-18, and also the tail looks a little bit like an F-16, and at some angles like that, it definitely looks like an F-18 with that canard type bleeding wing at the front. The power plant is an Audi 93 turbofan engine, and with military thrust on board, you're going to be going about 5,000 kg, but if you like the afterburner, you'll get it just under 9,000.